I want to find you da sasi for front so I want to nyame yesi yede nyame ase se na dom ne na hu mobro nti me no yeda so eti ase enenso me san atwewa dwena si bibi so bio se eya dom bi na abro adom so enti na me no eti ase. Today I want to introduce a special friend to you. Madam Fosronko bi na me no wa ha me pese me yi na di Sronko akiro. He has been my friend for over 20 years. Na nigisem kra ne se me ni hia mu no san ma me hunu se before the 20 years no ankasa kra no ennim medada na nani ewo meso oye nipa odwene me hu pa yi, and I promise him say I'm going to introduce him today in a special way. And me pese me introduce Madam Fubi Echirewo. Sa Adamfo no ono ne Jesus Christ.
I've worked with him so many years. Nene, me pese unyina unhunu say Jesus Christ is here with us. Ufie mu a wo tie me enne na wo hwe me e wo TV so no Yesu se men kan kire o say okan ho. Erade nhira o say enne nso watimi anya adaaje na watena se say yentie twedi ampo Nyankopɔn asem. Vesper services so enne me no yewe wadaroma adentina wonsi utrase na me no ye mompae. King of kings and the Lord of lords, you are our God and our Savior. You protect us day in and day out. Today we are ready to listen to your word. As your children are ready to listen to you, Lord, may you speak to us. May you preach to our hearts. May we feel your presence this day. We thank you for an answered prayer, for we've prayed in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and King Savior. Amen. And then me know by Jimmy Bibi Sronku bi ho e Bible mu. Trosem no e na masha obosi ye gina so e di nkomo biara de biara ye die. Na ne Bible mu nkomo a me no ye ba bedie no. Edin a me de atoso ne say, what is your name? Udin ankasa e de sen. Me bisa asem mi gidi yesi emu bebre wo ho no mu a yendin a ye maame de ma ye ne yendin a ye papa nom de ma ye eno mom na aba ye ntirimu a ye pese ye bo ho ka ho asem. Ebia pese wo ka se wo de Hannah, ebia pese wo ka se wo de Thomas, ebia wo de Akosa, ebia wo de Edward Stephen. Na nso me pese ne me no ti ase se edin bi wo ho no ma ye ba be ka ho asem. What is your name? Edin ben e na wo maame de ma wo, edin ben na papa de ma wo, edin ye din ade a emfaso ewo so ewo nipa biara brabo mu. Edin ya ade a obi biara wa asase su bia odin wa kanfo amamre mu no se obi biara ya wono a efiri na wotwe kono ye bom modern se ye tu ne din eno nti abofra ne nyiduru ba bia ye bisa ne se wodin e de sen. What is your name? What is the name that your parents gave to you? Edin ben na wawofo e de ma wo. What is your name? Edin ben e na wo. Kwan ya ye fa so etu din no e kire no ma bebre. Edin bi wo ho no ma e kire abakosem. Edin bi wo ho no ma e kire nyame tumi. Amamra ni amanne biara wo kwan a wo fa so etu din. Me bisa wenne udin no e won sunsanso wo so ana sanse ne me twe wadwen asi so se edin biara e won sunsanso e won nipa biara eso. Sunsanso ben e na wo udin e wo so. Edin na wo no na se kire ne sen. Edin biara e wa ase kire. Edin biara e o senti a ye de ma sa nipa no. Se oko ayigwema mu a ye wodin bi wo hono ma ye frɛ ni esiwomi. Esiwomi, it means in your hands. Nyame won sem ara ena me wo. Edin bi nso hono mu a akama mu no ebi e de akosa ne se obi a woko na se kono nyansan ya won twaso perseverance. Edin bi nso akama mu a obi wo hono mu a ye frɛ ni brenya ne maame wo no wo bre no ansana yenya. Bin wo hono mu a eye din ahodo a ye de to eto yen ho. Amamre biara ne amane biara e wo din a wo de ema won krofo na din biara e wo na se kire. Edin biara nso e wo sunsanso a e di bre nipa no. Eno ntina menya hunu so obi biara ba e di Satan ana devil. Sanse wonim se wo pene so ma sa din no eto ne ba so a sansunsanso no ebetumi atena ne ba no so a emfa papa emre na bofra no. What is your name? Edin ben e na wo, edin ben e na amaame de ma wo, ne edin ben e na papa nso e de ma wo. Wo trosem mu no ye wodin ahodo bebre e wo Bible mu. Eduru se ye tudin a ye fa edin ahodo a ye maame no ye trosem mu no afoforo afa Jacob eni Ruth ena Esther Thomas, Stephen, dia wodo bebre e o trosem mu ayefa enne me pese me no ko Bible mu na ye ti edin asiyi na ye hunu sunsanso edin wo na afa edin bi wo ho no mu enne me no ka ho asema wadwene nyantwensi so na sa edin no se wo se ye tokoso ma ye edin ne to ye nso anase e wo se ye nsesa sa edin no wo bitina ase e wo wiase abakosem mu a
saa papa yi wagye din pa edin a na wɔwɔ de Abraham nanso nyame yɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔhyira saa papa yi no papa no wɔsesa ne din efiri Abraham de ba Abraham yɛmfa twerɛsɛm no na yɛnkɔ Mose nwoma a edi nkan etira ɛyɛ dunson ne nkyikyɛmu a ɛyɛ baako ekosi edu enum. We are going to read from Genesis chapter 17 verse number 1 to 15. We will take time to read from verse 1 to 15. Genesis chapter 17 verse 1 to 17. I'm reading from the New King James Version. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Then Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. Abraham, and me no ya pambi, na mapam ne se, Oh, ubeya mama nyina ja, amaya hodo ni wiase ahodo nyina beya ja, ejidifo nyina edi wudin be hoahoa won ho. Now suti verse 5. No longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. Abraham, ene me ye wododo agya, me ye wonipa dodo nyina agya, ejidifo a obeji mi twedi ampo Nyankopon adi nyina no. Today I'm making you the father of many nations, and because of that, wontumi mfa wudin Abraham no entu saa namo no. Sansunsanso a ewo Abraham so no so di tu anamo a nyina so papa anase tirimu papa meme wo ma wo se twedi ampo Nyankopon no emmoa enu nti ewo se misisa wudin eye no Abraham. Remember wa eye Abraham. Remember wa bra na papa yi ni din ede Abraham no na wo ye torofo. Abraham wa bra na wode ne yire Sarah ekomo abaman a wotimu na wose wonko Misraim san se ho de wate sa aduane wo ho woduru Egypt a wo bewura kronum no. Abraham ka kire ne yire se wo ho afe be ma bia hunu wa na ni beje wo ho na metidi ye se wa ho afa me ne wo na munti se wo ka se wo kunu ne me a wo how kese e beba na wanhwe yi a ye bekume na ye kumi a ye befa wo aware wo enu nti medofo Sarah yeduru ho a ne ye kwaka ne say you are not my wife ne mum wo ye menua ba. Abraham before say nyame ebeye na Abraham no na nwoma bi wona bra bomu a ewo se nyame sisa ne din no na saa no ma no nso timi free no so. Ene I want you to understand say agidifo nyina agya Abraham na edia ewo so a na wode ne nam na eha no Abraham na wosan eye twamamofo kai enfridudu na Abraham wonyanya aba no wonne na funa Hagar eda ewom se ne yire Sarah ene ma saade ne ba so wono na de adwene ne baaye wono na piapiaye nanso obi anyame ashira no ete se Abraham de ensese nka wotumi tu saa na mo no, but because say wo ma ho kwanti Abraham efa na yire Hagar efa na funa Hagar na nyame se metim no wakwa apam dia. Today I am changing your name. What is your name? Idimbe na wo so ofa trosem no na ubie ko Mose nguma edi nkan etiri aduasa emieno. Genesis chapter 32 verse number 27 to 28. Right here being so high friend Jacob.
Jacob wɔyɛ obi a Bible di ho adanse sɛ wɔde asisie agye ne nua panyin wɔde ɛhoho dwane wɔkɔɔyɛ wɔ bi a wɔmaa ne baabi tenaeɛ no wɔfa kwan bi so bu ne kwasea ɛwɔ kwan bi so abranteɛ yɛ sisifoɔ wɔne n'ase aba abɛtena awie afei wɔne n'ase ntamu mpo no ankɔ yie na afei anamontu a wɔtuo na wɔfiri n'ase hɔ akɔ na wɔne option bi asɛ wɔsɛ wɔsan ɛkɔ n'akyi ɛwɔ sɛ wɔsan ɛne na busua san kɔtena na wɔsan kɔ n'akyi no ɛne gisɛm ne sɛ this man met an angel of God on his way back home. Na wɔne bɔfo ekɔn nyame yɛ n'adwene sɛ ɛwɔ sɛ wɔhyira Jacob. Na so obetumi ahyira Jacob a ɛne ɛnsɛ sɛ Jacob ne din ɛda no so sɛ Jacob no wɔkɔ so de tena so ɛnante. Sanse saa Jacob yi ɛyɛ sisifo agye ne nua panyini. Saa Jacob yi ara ne n'ase kɔtena ayɛ no suban wɔda na de ne wɔma ɛkɔ so wɔ hɔ no anyɛ papa. Saa Jacob yi ara yɛ Jacob a na bakɔsɛm a wɔwɔ ɛnyɛ ne ɛsɛ sɛ nyamesomni ɛfa saa suban no. But now God wants to bless this man. Ɛno nti ɛwɔ sɛ wɔsesa edin no ɛde free Jacob. Ɛno nti Genesis chapter 32 verse number 27 to 28. Yente Nyankopɔn asɛm. I'm reading from the New King James Version. Verse 27. So he said to him, "What is your name?" Bɔfoɔ no ebisa. Jacob said, "Wudin ede sɛn?" Tie. He said, "Jacob." Wobia ne said, "Midin ede Jacob." And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men, and have prevailed." And now, wudin enkoso enni Jacob bio. Na wudin a yede befrɛw edi Israel. Woni nipa ni nyame ako na wayɛ nkonimdifo. I want to bless you. Mepese mi hyira wo. Na nso sɛ wo nhyira no betimi adi mu a, I have to change your name. Ɛwɔ sɛ mesisa wo din. Orofo, what is your name? Udin ankasa edisen. Edin be ne da wo so ene. Jacob nyame asesa ne din aye ni Israel. Na saa din no a wodi to anamo na nigisem ne se wokohia ne nua Esau no eye nigisem. Se din a nyame de ma wo no edi wachi a. Nuoma kɛseɛ soronko ene dadi ɛwɔ wabrabɔ mu. Abraham nyame sesa ne din ɛbɛyɛ no Abraham. Ene ɛkame ayɛ sɛ Abraham yɛ obi a sum nyinaa gye no di. Oba Christopher mu a in Christianity yɛsɛ Abraham ɛyɛ agidifoɔ nyinaa agya. Obi a wu a yɛsɛ yo Abraham kukumu ɛna nipa yɛ akɔda. Enkramofoɔ ɛka Abraham ho asɛm. Agidifoɔ ne agidi ahodoɔ bebree ɛgye Abraham dwumadi ahodoɔ edi san sɛ ɔma ho kwan ɛma nyame sesa ne din from Abraham to Abraham. Jacob ɛma ho kwan ɛma nyame sesa ne din from Jacob to Israel. Ene edin bɛn na wo ma ho kwan na asafurade Nyankopɔn asesa wo ɛde wakɔ akoduru. Abranteɛ bi tena ase. Wɔtwerɛ sɛm mu no Bible say na honhomfi bebree ahyɛ ne ma. Na honhomfi ahyɛ ne ma nti no ho sɛ honhom ne ba ɛwɔ sɛ wɔfa boɔ de twitwa ne ho na mogya ni prampia ne ho atɔ no. Na wabrɔ ne Jesus Christ bo mpu ne mpu no tie nkomodie bi ɛkɔ so wɔ saa branche na honhomfi ahyɛ ne ma no wɔne Yesu Kristo ntem. Mark chapter 5 verse number 9. Marko nwoma na etira yɛn num chichemu a ɛyɛ nkron.
Me came from the New King James Version. I'm reading from the New King James Version. Then he asked him, Yesu Christo beside branch and said, what is your name? Udin Edison. And he answered, Wobriane said, my name is Legend, for we are many. Me din edi dom san say, ye doso, ye bebre. Anope mi bisao say, what is your name? Abrantia ne maame wo no me gidi ye say wamfana anto Legend. Ne maame wo no wamfano anto edom. Ne maame wo no wo manu din ankasa, but he realized say, if he has to be renewed, and I was saying Yankopon Shira no a opeso otimi nya biribi foforo fi Jesus Christ wa, then he has to mention that name that is troubling him. And was say wo body no a ha no no edin be na na ha wo e bia mi bisa wo say wudin de sen no edin abebo ya akwasi, edin abebo ya kwabena, edin abebo ya Priscilla. But I want to tell you today, say, and yes, I dealing of Jesus Christ, I'm introducing him at the beginning of the sermon, not tire war. Say dealing of Jesus Christ, a person what here, or person what take Quabenacrum for a queer dema money, a queer concerning. Say dealing of Frodi ato war, a same sin potemua. Yes, say, abaya wedi at any penny betie. Bay dina that was sworn. Chrono dina that was sworn. And some kikadi nanti twitwadi woji amanfo okunu abaya we dia we obaji wukuno abrante we dia we your family. I want to tell you today, say you need a name that Jesus Christ will give to you. We hear dia Yesu Kristo de bema wo edia be sesan wo na edia ebe yo soronko anopai mi gusu bisa wo say wudin e de sen edia me pese wo bo eyedia wankasa hunu se hawo dina manipa nyina mu dina mu obi akeka ne opekyerewo nanso saa din we so ma ho kwan na Yesu Kristo eye wo soronko na wo fa wo de wo ye ne opa wo Awurade be hyirawo mame nka basem wo nkyirawo sofo bi tena ase na o ye the sermon wo prepare the sermon na ne baketwa bi na wo ne wo fie o hunu sa abofra ne be ha no. And until software a world map, and not titi munketenkete, and not the world map no Emma or Franny say, one can see any moon. Now we are, or better than the Asrunkrina diagro, sending about Fran requested a free papa hono. Software in him said there is no way and a banner betting me a fixed world map no. Any continent be as a baby or any country be as a near war. So for Cotinasi when the officer now were in a sermon. Within 5 minutes now, about Franaba said, Daddy, I'm finished. I'm done with it. Papa no who drino. I'm para wa share. About Franasi said the whole world map. Continent be our baby a war. Country be as a baby as a say. Obisa about Franasi say, how did you manage to do this? Come ben how far so to me away. I said about Franica and say, Daddy, na Yesu Christo picture. Ewo map nachi. The picture of Jesus Christ was at the back of the map. And until me share Jesus Christ picture no so. And I'm this share. We are say a map no. If you have Jesus Christ, you can fix your world. Papa ni the sermon title. Edukoye ni sermon. And ne me catch up say. Ebetumi amba say din bi wo hono mu amanfo de afro suban bi wo hono mu atena wo so ache. And niye bi wo hono mu awu, but you need a new name. We hear the info. You need the name of Jesus Christ. We hear say Jesus Christ say name ne beto so. Say di na de nam hono the order for wow. But you have Jesus Christ, you can fix your world. If you have Jesus Christ, you can fix anything in your life. So who are Jesus Christ? Adi biara esese wo ye ho adwuma no odofo wo betumi aye ho adwuma na say dimpone no ato wo so no e betumi afri ho eno ntina Matthew chapter 11 verse number 28. Matthew 11:28. Ti asemu atwrosem kan. Come to me, all ye who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Obi biara waso aneso abre. Wo tete na wo ha. Jesus says, come to him. Jesus say bra ne nchen na wo bemma wo ahome. Ene masem bisa ne se. Edin ben ene te wo so. Wo suban ne niye bi wo hono mu egu wani mu ase. Etore bisa se ofrifie ben mu. Ni din de sen etoda wo bo din kra na afere san se ne waye no nipa di akira egu abusua ni mu ase besra din no a wama ho kwan ma nipa nyina yesuban ne niye bi a wowom no odofo sesa
efiri ho na ma Yesu Kristo nsisa wudin na Yesu Kristo entwere wudin ewo ne nkwa nwoma no mu Kristo enhyira wone wonka ho no nte nanim nkyira wo ewo Jesus Christ din mu amen adintina wonsi utrase na me na oyɛ mompae Yehowa ene watu yemfu wudin no yepese wo de to yemso we want to have your surname yepese obi bo yendi o ka se nyame ba asomasi nyame ba bentene Mura ne medofo mesro ye nyina ya de bonyefo na sadin no kum yen sesan ma ye din papa na ma ye wo Yesu Kristo wo din ne bi wo Jesus Christ din mu amen Onam, 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 oh, yeah, yes,